Hello, 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 hello. Final test. None. Interpreters, from wherever you are, can you follow? Yes. Now, as I speak, I want au hamsikii. They can deliver. They can. Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. Please stand for the national anthems.
Thank you. You may be seated. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, one more time, good afternoon. Oh, wow, there is nobody in the room. I'm going to try that one more time. Ama nijaribu kwa Kiswahili. Nijaribu tena. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Bonjour à tous. Bonjour. Thank you so much. My name is Larry Midoo, and afternoon, the Presidential Summit of the Africa Food Systems Forum 2023. The big question is how we as Africa can feed ourselves, and we're so honored to have in our midst our leaders. You'll be hearing from them about what they're doing in their respective countries. We'll be sharing some high-level dialogues, and they're here early to listen to you as well, to hear your perspectives, so that this can be a two-way dialogue. I'm excited to get that kick-started right away because we have a busy, packed afternoon hearing from some of the best practices from across the continent and across the world. I'm excited that we're here in Dar es Salaam, one of Africa's greatest cities. There are no Tanzanians in the room. There are no East Africans in the room. Hang on, wait. Ngoja, tafadhali. I am so excited that we are here in Dar es Salaam, one of Africa's greatest cities. Such a great audience, completely unprompted, just spontaneous. I love it. It is now my pleasure to kick things off by inviting to the stage for their opening remarks Dr. Agnes Kalibata, President of AGRA, and His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and the Chair of the AGRF Partners Group, for their remarks. Please give Dr. Kalibata a big round as she comes up on the stage. Good afternoon and welcome, Your Excellency. My job is extremely simple. It's to invite my chair to give his remarks. Thank you, Chair. Your Excellency, United Republic of Tanzania, Your Excellency Macky Sall, Champion for Africa-US Food Security Strategic Partnership Initiative, Your Excellency Dr. William Ruto, Chairperson of the Committee of African Heads of State and Government on Climate Change, Your Excellencies, Heads of State present, Excellencies, former Heads of State and Government, Honorable Ministers present, members of the Diplomatic Corps, distinguished participants, ladies and gentlemen. Today's in the continent, second time out of your climate vulnerability, which persists even today. These occurrences have impacted our food systems, but we are thankful that recovery efforts have been made, and this brought about new initiatives, and these initiatives have demonstrated our commitment to recovery. We want to recognize and celebrate these initiatives, as well as consider how much more we can do together. Beyond this recovery initiative, we want to consider practical, sustainable solutions, enhancing food systems in our countries, and how these sustainable solutions backed by innovation and transformational leadership are fit for the purpose and leave no one behind. In view of this, we want to build on these solutions by taking action beyond declared sustainable. As a former head of government, I do understand the burden of leadership and the urgency of transforming our food systems. I'm therefore confident that despite the challenge of climate, conflict we see in our continent, and resources constraints, we can and will end extreme harm. The
AGRF Partners Group, this year's Food Systems Forum, hosted by, we have a very good understanding of what we need and how we can work together as stakeholders to recover, regenerate, and act. Tanzania is able to bring more than 5,000 delegates into Dar es Salaam. And I thank the government of Tanzania for this achievement. And out of these 5,000, 3,000 has come out of Tanzania. It's the best AGRF we have ever seen since it is launched. I look forward to drawing insights from your leadership and commitment to action. Excellencies, as I conclude, I reflect on the just concluded African Climate Summit, which demonstrated Africa's resolve to take actions to mitigate and adapt the impact of climate change on our food systems. Thank you for your leadership, President William Ruto, who led us through the summit in an unprecedented manner in the history of climate change discussions. Thank you, Your Excellency, President Ruto. I therefore believe you will reflect that here today and also in the upcoming UN General Assembly and the COP28 in United Arab Emirates yet to come. On this note, on behalf of the AGRF partners, I welcome you to this presidential session, and I thank you, and God bless you all. Your Excellency Masege Nalo, thank you so much. Sikusema kwamba nitazungumza kwa Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Je parlerai en anglais, Kiswahili et français. And right now, before we go, I'd love for you to turn your attention to the screens and watch this video. Africa, a vision is taking root. A vision for the Africa we want. A vision of agricultural and food systems transformation that will nourish our continent and propel us towards a brighter future. We see a future where agriculture isn't just a means of survival, but a catalyst for prosperity. It is a future where our farmers are the stewards of sustainable and bountiful harvests. Our food is abundant and accessible to all. We envision a future where innovation and technology empower our farmers, where science and research lead the way, and where we harness the full potential of our rich soil and favorable climate. Africa is a continent of remarkable diversity. Diversity in ecosystems, cultures, and traditions. And we believe this diversity can be our strength in building resilient food systems. The Africa we want places women and youth at the center of agricultural transformation. We empower them with knowledge, skills, and opportunities, knowing they are key drivers of progress. Commit food security for generations to come. Even in our cities, we embrace urban agriculture, creating vibrant green spaces that supply fresh produce to our urban populations. Together, we build resilient communities where cooperation and mutual support are the cornerstones of our food systems. Our governments work hand in hand with international partners, forging alliances to strengthen food security across borders. We unite as one continent with a shared commitment to the Africa we want, a vision of agricultural transformation and food systems that ensure no one goes hungry, no one is left behind. It is a future where every meal is a celebration of our resilience, our culture, and our shared destiny.
The Africa we want is within our reach. Together, let's cultivate a future where agricultural transformation and food systems are the pride of our continent, nourishing our people and lighting the path to prosperity. For hosting this. As His Excellency Haile Mariam Desalegn said, this is the best AGRF since they started doing it. Doesn't that deserve a big round of applause? By inviting the Minister for Agriculture in the Republic of Tanzania, Honorable Hussein Mohamed Bashe, to officially welcome us. Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu, Dr. Ruto, Your Excellency, the President of the Republic of Senegal, Your Excellency, the President of the Republic of Burundi, former heads of state, ambassadors, Chairman of AGRA, and former Prime Minister of Ethiopia, CEOs, private sector, farmers, youth of Africa, ladies and gentlemen, good evening. Karibuni Dar es Salaam. Your Excellencies, today the African Food System Forum is taking place after Climate Summit in Nairobi, after Dakar 2 Summit in Senegal. And today, we are meeting before the COP28. The world is discussing about our leaders. You have given out your position and shown the position of Africa, where Africa wants equity in financing the issues of environment, the transformation of the food security and food system. And the ministers of agriculture today, we had our roundtable meeting. And at the end of this summit, we'll give out our declaration to support what you have agreed in Nairobi and give position to what you have agreed in Dakar. Africa, in the next few years, the population will be 2 billion, the world will be 50 billion. We have seen your commitment, we have seen your passion to the transformation of agriculture, demanding reforms on the world and the international financial infrastructure to get equity on financing the transformation in Africa. As Tanzanians, today, at the end of this summit, we pledged funds for youth, and let me report in front of you, the interest was to raise 2 billion shilling to support Tanzanian youth for the block farm. I would like to announce the commitment which has been given today at the evening under the leadership of the President Mwinyi, where World Bank committed 100 million, African Development Bank committed another 100 million US dollar. IFAD committed 60 million US dollar. AGRA committed 40 million US dollar. BMGF and other partners under Africa, under Agricultural Transformation Initiative, they committed to start the transformation master plan for Tanzania for the next 25 years. As a Minister of Agriculture, let me take this opportunity to thank you all, the African leaders, to show leadership and commitment for the second liberation of our continent, to create decent jobs for youth, to request for the equity on the financing. Asanteni sana, karibuni sana. So let me take this opportunity, Mheshimiwa Rais, kukukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii. Karibu sana mama. Please be seated. Thank you. I'll be addressing
the delegates in this hall, but as well I'll be addressing the whole nation and probably the neighboring countries whom they're using Swahili, some parts of the area where they'll be using Swahili. So I'll be using my national language to address this gathering. Is that okay? Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, na hapa nikitambua uwepo wa Rais Macky Sall wa Senegal, Rais Ndayishimiye wa Jamhuri ya Burundi, Rais William Ruto, kaka yenu, mdogo wangu wa Jamhuri ya Kenya, lakini pia Rais wa Zanzibar yuko hapa, lakini na mimi mwenyewe. Lakini pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Serikali wastaafu, na hapa tuna wawili, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete wa Nigeria. Nitambue pia uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu, tuna wawili pia, tuna Halima wa Tanzania. Mawaziri wakuu wastaafu hawa, mmoja ni mwenyekiti wa bodi ya AGRA na Mheshimiwa Mizengo Pinda ni mwenyekiti wa kamati ya rais inayoleta mabadiliko ya kilimo Tanzania. Lakini najua pia tuko na waheshimiwa mawaziri ndani ya ukumbi huu, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa au ndugu watendaji waandamizi wa serikali, AGRA na wadau wengine wa maendeleo, wajumbe wa kamati ya maandalizi ya AGRF, wawakilishi wa taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi za ndani na nje ya nchi, wageni waalikwa, ndugu washiriki mliopo katika ukumbi huu na wanaotufuatilia kwenye vyombo vya habari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Juzi Ruto alitufundisha jambo, akasema semeni jambo, tukasema jambo. Lakini the real thing ni habari za mchana. Hawa Kenya hawa kwenda kusaini mkataba, anasema kuweka kidole mkataba. Inabidi tuwaweke kwenye lessons za Kiswahili. Waheshimiwa, leo furaha kubwa kuwakaribisheni nyote katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam, na kwa wageni wetu waliotoka nje ya Tanzania, karibuni sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua kwamba wengine mlitoka Nairobi sana. Kwa namna ya pekee na muhimu zaidi, na wakaribisheni kwenye mkutano huu adhimu unaotupa fursa kujadili maswali muhimu yanayohusu kwa mwaka 2023. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru washiriki wote kwa kukubali mwaliko wetu na kutenga muda kuja kushiriki nasi. Natambua mnayo majukumu kwenye nchi mnazotoka, lakini kwa kutambua umuhimu wa mkutano huu, mmeamua kujumuika nasi ili kwa pamoja tuweze kuamua mustakabali wetu kuhusu masuala yanayotuhusu sisi wote. Asanteni sana. Kwa baadhi ya wageni wetu, uwepo wenu hapa nchini unaweza kuwa ni fursa ya kipekee ya kufurahia uzuri wa Tanzania, ambayo ni miongoni mwa nchi 10 zenye vivutio vingi zaidi vya utalii duniani. Hivyo mkiweza, tengeni muda kidogo kwa ajili ya kutembelea vivutio vyetu, zikiwemo hifadhi za taifa za Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Ruaha na nyingine nyingi. Hali kadhalika, inachukua dakika 20 tu kwa ndege kuruka kwa hewa kufika visiwani Zanzibar, na kama unataka kufurahia mawimbi ya bahari, basi ni dakika 75 kufika Zanzibar kwa speedboat. Mtafurahia fukwe nzuri, utamaduni pamoja na ukarimu wa Waswahili. Karibuni sana sana Tanzania.
Waheshimiwa marais na ndugu washiriki, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Secretariat ya Jukwaa la Mapinduzi ya Kijani Afrika AGRF pamoja na washirika wao kwa kuipatia Tanzania fursa kwa mwenyeji Tanzania kupata fursa hii baada ya ushindani mkubwa. Hii ni mara ya pili kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu, ambapo mara ya kwanza mkutano huu ulifanyika mwaka 2012 jijini Arusha, takriban miaka 13 iliyopita. Tunaikumbuka vyema kauli mbiu ya mkutano wa 2012 ulikuwa ni kukuza uwekezaji na ubunifu kwa ukuaji endelevu wa kilimo na usalama wa chakula, yani scaling up investment and innovation for sustainable agricultural growth and security. Mkutano wa kwanza ambao ulifanyika 2012, wakati huo kakaangu Mheshimiwa Jakaya Kikwete akiwa ndio anaendesha sukani ya nchi hii, ulifanyika kwa mafanikio makubwa na ulikuwa chachu kwa Tanzania kuamka tena na kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo, tukisaidiwa na nchi mbalimbali na washirika wa maendeleo AGRA akiwa mmoja wapo. Kwa miongo mingi sasa, AGRA imekuwa mstari wa mbele katika kuisaidia Tanzania kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo afya ya udongo SHP, mifumo ya mbegu Afrika PAS na mradi wa mbegu na teknolojia Afrika SSTP. Kupitia misaada mbalimbali kutoka kwa washirika wa AGRA, jumla ya dola za Kimarekani milioni 60 ziliwekezwa katika programu hizi katika awamu ya kwanza 2006 hadi 2016. Na katika awamu ya hivi karibuni 2017 hadi 2021, AGRA wamewekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 20 kama mpango jumuishi wa kusaidia utekelezaji wa awamu ya pili ya programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo SDP2. Mpango huu unajumuisha shughuli za kujenga uwezo kwenye uratibu, sera na kwa ajili ya utekelezaji wa SDP2 chini ya Wizara ya Kilimo na wizara nyingine zinazohusika na sekta hiyo. Vile vile, AGRA imekuwa ikitoa misaada ya kiufundi na kifedha katika kubuni na kuanzisha programu ya viwanda vya kilimo Tanzania. Ilipitishwa na kuzinduliwa rasmi Septemba mwaka 2020. Programu hii imewasaidia wakulima katika kanda maalum za uchumi wa kilimo, yani agroeconomic zones, ambazo ni kaskazini, kusini, nyanda hadi 2030. AGRA imejipanga kusaidia kuwekeza katika kilimo himilivu, yani resilient agriculture, kupunguza umaskini kwa wakulima wadogo, kuboresha lishe, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maana ya climate change adaptation, na kuwezesha wanawake katika ujasiriamali. Na leo hii, kwa kuangalia programu ya mkutano huu na yote ambayo yamekuwa yakiendelea hapa tangu siku ya kwanza ya jukwaa hili, ambapo shughuli zenu zimegawanywa kwa kuzingatia kauli mbiu ya mkutano huu ambayo inasadifu vyema na maudhui ya mkutano huu, yani Recover, Regenerate and Act. Napenda kusema asanteni sana AGRA. Ni imani yangu kwamba mkutano huu unahusu mifumo ya chakula wenu. Tumejidhatiti na tutajitahidi kuhakikisha malengo ya mkutano huu yanafanikiwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mashaka yanayoikabili Afrika katika usalama wa chakula yameelezwa kwa uzito wake na wengi waliopata fursa kuzungumza katika mkutano huu ulioanza juzi tarehe 5 mwezi wa 9. Tangu juzi wataalamu na mawaziri wamekuwa na mijadala hiyo, na asubuhi ya leo kulikuwa na mkutano wa vijana wa Afrika ambao ndio wanaolengwa katika mageuzi ya kilimo. Walipata fursa ya kueleza changamoto wanazokabiliana nazo katika safari ya kujiendeleza kupitia kilimo.
vijana walibainisha ukosefu wa taarifa sahihi, ukosefu wa ardhi, mahitaji kwa ajili ya uwekezaji, kuibuka kwa maradhi duniani na athari za mabadiliko ya hali ya hewa ama mabadiliko ya tabia nchi kuwa ni vikwazo vikubwa vinavyosababisha serikali, viongozi wa Afrika kutumia wakati huu wa changamoto nyingi duniani kuwa ni fursa kwa kufanya mageuzi ya sera na mifumo ya kilimo katika nchi zao, na kwamba vijana wawezeshwe kuzalisha kuendana na mahitaji ya dunia. Kutokana na tajiri hili lilipaswa litoe suluhisho kwa changamoto za mifumo ya chakula duniani. Tumebarikiwa kuwa na 65% ya ardhi yote inayofaa kwa kilimo duniani. Tumebarikiwa na utajiri wa 60% na maziwa makubwa, na vile vile tumejaliwa madini yanayoweza kutupa fedha za kutosha kuwekeza kwenye kilimo endelevu. Pamoja na yote hayo, Afrika tumebaki kuwa walalamikaji badala ya kutafuta suluhisho kuelekea njia itakayoleta mapinduzi ya uchumi wa kijani. Inakadiriwa kwamba zaidi ya Waafrika milioni 283 wanalala na njaa kila siku. Wengine wanapata utapiamlo na magonjwa yanayohusiana na lishe. Kibaya zaidi, wapo wanaokufa kwa kukosa chakula. Hii ni aibu na hali hii haikubaliki hata kidogo. Tupo hapa pamoja na IGRF na washirika wa maendeleo, sekta binafsi, wasomi na wataalamu kutoka Afrika na duniani kujadili kadhia hiyo, kubadilishana uzoefu kuhusu namna ya kuendeleza minyororo ya thamani ya bidhaa za kilimo na kujadili mipango ya kuimarisha usalama wa chakula na ustawi wa kiuchumi barani Afrika. Ili kuyafikia malengo hayo, sisi kama viongozi wa Afrika hatuna budi kufanya tathmini ya vipaumbele vyetu na kuvinasibisha na mahitaji ya sasa katika muktadha mpana wa kidunia, ili tuweze kuyafikia mageuzi tunayoyataka katika mifumo ya chakula na kuifanya sekta ya kilimo kutufikisha katika Afrika tunayoitaka. Ninatambua tumejiwekea ahadi kadhaa, ikiwemo kuongeza bajeti katika kilimo, kuimarisha ukuaji jumuishi wa sekta ya kilimo na kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi. Tulitoa ahadi hizi ili kutekeleza ajenda ya Umoja wa Afrika ya Comprehensive African Agriculture Development Program ya mwaka 2003, litimio la Malabo la mwaka 2014, na mikakati kadhaa ikiwemo: moja, kuendelea kutekeleza programu madhubuti ya maendeleo ya kilimo, yani Comprehensive African Agricultural Development Program tangu ilipoanzishwa mwaka 2003, pamoja na azimio la Malabo la mwaka 2014 kuhusu kuongeza kasi ya ukuaji wa sekta ya kilimo, yani the 2024 Malabo Declaration on Accelerated Agricultural Growth. Miongozo na maazimio hayo yanaelekeza nchi za Afrika kutenga angalau 10% ya bajeti kwa ajili ya kilimo, kukuza sekta angalau kwa 6% kwa mwaka, na kutoa fursa za ajira kwa vijana angalau 30% katika minyororo ya thamani katika kilimo, na kuongeza biashara ya bidhaa na huduma za kilimo ndani ya bara la Afrika. Pili, tunalotekeleza ni kwa bajeti ya kilimo mara 4 zaidi yalivyokuwa mwaka 2021. Ikilinganishwa, tumeongeza bajeti kutoka dola za Marekani 125 milioni 21 mpaka tunavyoendelea hivi. Vile vile serikali imeanza kutekeleza ajenda ya 1030 au ajenda 1030 inayolenga kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo hadi 10% ifikapo mwaka 2030, ambacho ni kiwango kikubwa ikilinganishwa na 4% karibu ya sasa hivi. Tanzania imejidhatiti kuingia kwenye masoko ya chakula ya kikanda na kimataifa ili kukidhi mahitaji ya chakula katika nchi mbalimbali. Tunaamini
Tanzania inayo fursa ya kuwa mzalishaji na msafirishaji mkubwa wa mazao kama mahindi, mchele, mboga na mafuta ya kula katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na nchi nyingine za Afrika na dunia kwa ujumla. Sasa, ili kuchochea kilimo biashara, nchi yetu inatekeleza miradi ya kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa kupitia nchi kavu, yani roads and railways, kupitia bahari na angani. Vile vile tuna miradi mikubwa ya kuzalisha nishati na kujenga mifumo ya mawasiliano ya haraka baharini, Tanzania Broadband System na Two Africa System au project, ili kuwezesha kupatikana kwa maendeleo yanayotarajiwa. Jitihada hizi zote zinalenga kuharakisha na kurahisisha biashara kati ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, hususan kupitia ukanda huru wa biashara barani Afrika FCFTA, ambapo tayari tumeanza utekelezaji kwa baadhi ya bidhaa na nchi 7 za Cameroon, Misri, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda na Tunisia. Tanzania vile vile, ili kurahisisha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kilimo, Benki Kuu ya Tanzania kufikia 9%. Tunaendelea na jitihada za kuwavutia wanawake na vijana kwenye kilimo, ufugaji na uvuvi, na jitihada hizi zinaratibiwa chini ya programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora au Building a Better Tomorrow, ambayo imezinduliwa na inatekelezwa maeneo mbalimbali nchini. Jitihada nyingine ni pamoja na utekelezaji wa programu ya viwanda katika kilimo, yani Tanzania Agro-Industrialization Program, ambayo imejikita katika kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji, utafiti na uzalishaji wa mbegu bora na kuimarisha mifumo ya masoko. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, nimetoa mfano wa Tanzania, lakini na hakika jitihada mbalimbali zinafanyika kote barani Afrika. Jana tulikuwa Kenya, tumesikia Kenya wanachofanya na hatua iliyofikia, zinazolenga kuleta mageuzi katika mifumo ya chakula nchini. Ni matumaini yangu kwamba mkutano huu utakuja na mapendekezo yatakayoliwezesha bara letu kuhakikisha uendelevu wa kilimo na mifumo ya chakula, kubuni mikakati kuhusu na lishe miongoni mwa nchi za Afrika, kufungua fursa za kilimo biashara na fedha kwa ajili ya kusaidia mifumo ya chakula kwenye ngazi za kitaifa na mbinu za kisasa, ili kujenga mifumo endelevu ya chakula hasa katika uzalishaji, kuimarisha biashara kikanda ili kuongeza usalama na uhimilivu wa chakula za nchi za kutoka kwenye mkutano huu, ikiwa na malengo pamoja na mikakati ya kuyafikia malengo tuliyojiwekea. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, sasa nihitimishe na niwatakie kila laheri katika maazimio yenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, katika utambulisho nilimwacha Waziri Mkuu mstaafu wa Benin, Mheshimiwa Zinso, yuko pamoja nasi hapa. Asante sana. Let's give a big round of applause to Her Excellency President Dr. wa Kenya Kiswahili. Amesema sana, lazima nimtetee rais wangu Ruto, kwa sababu najua sisi wa Kenya na wa Tanzania sisi ni mandugu wa karibu. Wa Kenya tunazungumzia wa Tanzania kwa Kiswahili kibaya, wa Tanzania wanatujibu kwa Kizungu kibaya, tunaendelea, tunasonga mbele kama Injili. Ama namna gani? What I said is that Tanzanians and Kenyans were close friends. That's all, nothing more. Well, there are a few other things there, but this is a family matter. We're going to leave it there in the level of Swahili. We won't get into it. Najua, our foreign ministers, January Makamba and Alfred Mutua, understand. So we will leave it there. They can discuss later among themselves.
But I really appreciate that we apologize that the translation did not work for parts of Her Excellency's speech. It was really inspiring talking about what Tanzania is doing to transform the food systems here. And she talked about the commitments, international commitments, like the Malabo Declaration, and other initiatives that the country is doing here. President Samia Suluhu Hassan said, we should not be complaining as Africans. We have vast water and mineral resources here. 60% of our population are the youth. We have everything we need here to transform our food systems. Do you agree? I didn't hear the right applause for that. I think. And one of the things that Her Excellency talked about, like in the last 2 financial years, her government has quadrupled their agricultural budgetary vote. So from what it was 2 years ago, it was about $100 million. In the last financial year, it was $400 million, quadrupled the budget going to agriculture in Tanzania. And she also acknowledged the contribution of the youth who were meeting here this morning and what they want to transform the food systems in the continent. And she said that Tanzania is ready to work with stakeholders and other investors to transform the food systems here in the country. Nimekosa ama nimepata, Rais? Asante sana. As Africans, we love music. We are a musical people, and it is now my pleasure to introduce Angel to entertain us. Angel, tafadhali. Ndio yule pale. Tafadhali mumkaribishe. Please give a big round of applause to Angel. Fursa nyingi kwenye kilimo, kwani nini hame bara langu niende kwingine na hapa kuna mafanikio. Wazee wetu walileta uhuru, ni wakati wetu kupeni mitaji, tupo tayari. Yeah.
tayari, tupo tayari vijana, tupo tayari. Asante sana, Angel. Thank you so much. I never thought a song about agriculture could bring the house down like that. Did you ever imagine? Umetisha sana. Asante. Another big round of applause for her. That is the most fun song I have ever heard about agriculture. And the youth say they are ready. Congratulations, Angel. Ni malaika kweli kweli. It is now my pleasure to invite to make her framing remarks on setting the vision for the continent, the CEO of the African Development Agency, AUDA NEPAD. Please welcome to the stage Ms. Nardos Bekele Thomas. Of the Republic of Kenya, Your Excellency General Mwinyi, President of Zanzibar, His Excellency, my brother Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and Chair of AJRF Partners Group, my dear brother also, the former President of the Republic of Tanzania, my dear brother, Mr. Kikwete. Who did I finish? The honorable ministers present today, my dear sister, who's brought us together, who is the president of AGRA, my predecessor, and my dear brother, His Excellency, the former president of Nigeria. I'm so sorry. Well, you know, I'm a Nigerian, so I should pay you respect, partly Nigerian. And all protocols observed. And my sister from the UN, it's just too much to recognize everybody, and you in all your honored to address you, Your Excellencies, on issues of food security, issues that are foremost on our development agenda as continent. Before I delve into the substantive issues, allow me to congratulate His Excellency, Her Excellency, President Samia Suluhu Hassan for hosting us today to what seems to be a very successful summit. Congratulations, my dear sister. As always, the warmth and hospitality of the people of the United Republic of Tanzania is a source of pride and joy for all Africans. I would also like to congratulate His Excellency President William Ruto, who earlier this week hosted a highly successful first ever African Climate Summit in Nairobi. The Nairobi Declaration on Climate Change, agreed by heads of state at the Just Ended Summit, offers a clear continental vision for tackling climate change while also pursuing our development goals. I would also like to congratulate His Excellency, the President of Senegal, His Excellency Macky Sall, for the Food Summit that was held last year in Dakar. Excellencies, distinguished guests, I should say that today, more than ever, there is a resounding message echoing from every corner of Africa, and it is crystal clear. From our leaders, government officials, to our esteemed development partners, from the dynamic private sector to the tireless champions of civil society, and above all, our women, our youth, the heartbeat of our future, our voices unite as one. Africa is a nation rising against all odds. We are rewriting our narrative.
one that has too often been overshadowed by the paradox of plenty, where abundance coexisted with deprivation. It's not by chance that you see young people as a recognizable part of what Agri-Food Systems is trying to do, and your ambitions also within what's happening in Tanzania and for the region. So we appreciate you very much for that. The young people will all ask you one specific question, and then we'll get to hear your feedback on the same before we move on with the agenda. But let's please start off with you, Ms. Hadija. Your Excellence, my name is Hadija Jabiri. I'm a co-founder and managing director of Eat Fresh Tanzania. We are into production, value addition, as well as marketing of horticultural produce locally, as well and exporting to EU countries and India. Your Excellence, being a young person myself in the agriculture sector and running an incubation hub for the youth in the agriculture sector, among the challenges which I see youth experiencing is access to market. So my question to you is, how can governments promote market access and value addition for youth-produced agricultural products, helping them to overcome challenges related to distribution and marketing as well? Thank you very much, and I thank you, the moderator, for setting this stage for discussion. And since I'll be delivering my message to the Tanzanian and East African youth, and probably, I'm sure, the Malawi, Zambia, Mozambique, and others are following this, this session. So in order for my message to go clearly to the youth, allow me to use the national language, Swahili, because Swahili is because the language is used in the whole of East Africa and also the neighboring countries. So here I go. Swala la masoko. Kwenye swala la masoko ni kweli kwamba kuna shida katika kupatikana masoko, lakini katika tafiti tulizofanya tumegundua kwamba kuna mambo mawili ambayo yana utata na tunayafanyia kazi. La kwanza ni connection ya kwanza kujua kwanza tunasema food balance sheet requirements. Bidhaa gani inatakiwa wapi, ndani na nje ya nchi. Tukijua hilo, tunajua exactly kinachozalishwa upande mmoja kiende upande mwingine, lakini ndani na nje ya nchi kama nilivyosema. Lakini la pili ni connection ya mkulima na soko lenyewe. Hatujaifanya vizuri bado. Tumeanza kufanya kwenye baadhi ya mazao, kwa mfano korosho, na tumeshuhudia mara kadhaa bei ya korosho ikipanda kwa sababu tunamwattach ushirika wa mkulima pamoja na mnunuaji moja kwa moja. Tunamuondosha mtu wa katikati ambaye baadhi ya wakati anakwenda moja kwa moja kwa mkulima kununua bidhaa zikiwa shambani na ananunua kwa bei ndogo. Lakini tulivyofanya connection, kuunganisha mkulima na soko, wanunuaji wananunua kwenye vyama vya ushirika vya wakulima, na kwa maana hiyo wanapata muda wa kushindana bei na bei zinapanda. Tumeshuhudia hivi karibuni ufuta kwa mfano sisem, kwa sababu tumeingiza kwenye ushirika na tumetumia mfumo wa stakabadhi ghalani. Wakulima wanapeleka mazao yao kwenye ushirika, wanunuaji wanashindanishwa, bei inapanda na bidhaa yote inakwenda kwa bei nzuri. Lakini kilichotokea na cha kufurahisha hivi karibuni ni zao la mbaazi pia. Mbaazi
Kama mtakumbuka, miaka miwili mitatu nyuma, tulihamasisha wakulima walime sana mbaazi, wakalima sana mbaazi. Lakini kwa sababu hatukuwa connect na soko, hatukuwa na mipango mizuri, mbaazi ilianguka sana bei na kuwavunja moyo wakulima. Mwaka jana mbaazi iliuzwa kwa shilingi 300 kwa kilo. Lakini mwaka huu wakulima wameuza kwa 2,000 na 2,000 kwa kilo. Sasa huu ndio mtito tutakao kwenda nao kwenye mazao mengine pia. Mazao mengine pia kumuunganisha mkulima na soko. Lakini hatua nyingine tunayochukua ni nini? Market is about transport. Usafiri ndio unaleta soko. Na kwa maana hiyo serikali yetu tumejidhatiti kujenga barabara kuunganisha mikoa na wilaya zake, lakini pia barabara kubwa na nchi jirani ili kuaccess masoko ya nchi jirani. Lakini sio barabara peke yake. Na nikirudi kwenye barabara, mwaka jana na mwaka huu tumetoa pesa nyingi sana kutengeneza barabara za ndani ya wilaya ili mazao yasikwame kwa wakulima, yaende kwenye masoko. Lakini sio barabara peke yake, tunatengeneza bandari zetu Tanzania. Bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Zanzibar, bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara. Zote ziweze kupokea meli zinazoweza kuja kushusha farm inputs na kuchukua mazao yanayozaliwa kwenda nje. Na tumefanikiwa vizuri. Lakini kama mnavyoelewa, tumenunua ndege ya mizigo. Tumenunua ndege ya mizigo iweze kusafirisha mazao, hasa yale ambayo Hadija huko involved, horticulture. Tunajua yale mazao hayakai muda mrefu, kwa hiyo kwa ndege ile sasa tuweza kuchukua mzigo wetu wenyewe kupeleka kwenye soko letu kuliko kutegemea kwa jirani apakie apeleke. Na hatujui wakati wa packing pengine mazao yale yanaandikwa yametoka kwa jirani, kumbe yametoka Tanzania. Kwa sasa ndege yetu itaweza kutusafirishia mazao yetu. Pale bandarini tunajenga the green belt, sehemu ambayo itaweza kuhifadhi perishable goods, mazao ambayo yanaharibika kwa haraka, yaweze kuhifadhiwa haraka yakisubiri usafiri. Kwa tunachukua hatua zote hizo ili kumfikisha mkulima, kufikisha mazao kwenye soko. Lakini jengine kubwa ambalo tunafanya na hasa kwenye program hii ya BBT ni kutafuta off-takers, kufanya ushirika na off-takers, wale ambao vijana wakisha kulima wamevuna, kuwe na mtu ambaye atachukua mazao yote na kuyapeleka kuyaongeza thamani kwenye viwanda, kuya process na yaweze kwenda yakiwa yameshachakatwa. Kwa hiyo hizo ndizo hatua ambazo serikali yetu tumejikomiti kuzichukua, tumezichukua na tunaendelea kuzichukua ili kutengeneza soko zuri kwa wakulima wetu. Asante. Asante sana. Thanks. So we're hearing about market linkage, cost adjustments, logistics and connectivity. There's a wide range of solutions that are very deliberate. Thank you for the practical examples. Let's hear from Ms. Janira Rodriguez Torres from the UN Sustainable Development. Yeah, can you hear me? Yeah, thank you. Her Excellency, I am Janira Rodriguez from Bolivia. I am a development economist, and also I am so passionate about sustainable agriculture and food security. And also I am an ambassador of the Next Generation Agriculture Impact Network, ENGINE. So in that sense, I would really like to know, how does the government plan to measure and track the impact of youth involvement in SDGs? Because all these sessions about youth, they were talking about their ideas, their solutions, and I really think that the Africa we want need youth to revolutionize it. So I always say that if you don't measure something, we can improve it. So in that sense, I also want to know if you have some indicators to demonstrate this progress that you are having with the youth involvement in agriculture. Thank you. Asante sana. Nadhani swali lilikuwa nataka kujua serikali tunajipangaje
kwa kutumia ICT kwenye kilimo na tuna demonstrate vipi au tunawaonyesha vipi vijana ili kuwavuta kuja kwenye sekta ya kilimo. Sasa kwa upande wa Tanzania, hatua tunazochukua, kwanza ni kubali kwamba katika karne tulionayo ICT au hizi taarifa za kutumia mitandao na teknolojia ya kisasa haiepukiki, inaweza kuingia kwenye sekta ya kilimo, na ni lazima tuwatoe ile fikra kwamba kilimo ni kazi ngumu. Kwa teknolojia inakwenda kurahisisha kilimo kwa vijana. Sasa Tanzania tumefanyaje? Tanzania kwanza tumejua kwamba kilimo ni kujua taarifa zake, na kwa maana hiyo tunawekeza sana kwenye research, tafiti, na kwenye tafiti tunafanya katika maeneo yote: kilimo, ufugaji na uvuvi. Kwenye kilimo tumejielekeza sana kwenye kwanza kujua afya ya udongo, lakini kabla hiyo kujua afya ya udongo, kwanza na data, ndipo tutakapoweza kutoa huduma nzuri. Kwa hiyo kwa kutumia ICT tunaendelea kufanya registration ya wakulima, aina ya kilimo wanachofanya, eneo alilo nalo na mambo mengine yanayomhusu mkulima. Lakini pia ili mkulima huyo aweze kufanya vizuri na ili tuweze kutoa extension service, huduma za ugani zinazoeleweka, lazima tujue mkulima yuko kwenye hali gani pale alipo. Kwa hiyo tumewawezesha mabwana na mabibi ugani extension officers na kits ambazo zinawawezesha kupima afya ya udongo. Kwa hiyo kila mkulima atakuwa anapimiwa afya yake ya udongo kutoka muda mmoja kwenda muda mwingine, na kujua kwa uhalisia anatakiwa kutumia mbolea aina gani, mbegu za aina gani. Lakini la pili, tumejiingiza kwenye kuongeza uzalishaji wa mbegu za kisasa, hybrid seeds. Tumeweza kuimarisha vituo vyetu vya utafiti, lakini mashamba ya uzalishaji mbegu kwa kiwango kikubwa. Tumeinvesti kule ili wazalishe mbegu sana, na tuna mifano. Kwa mfano kule Arusha kuna taasisi ya mtu binafsi inazalisha mbegu na inagawa, nadhani inaitwa Meru, kampuni binafsi, lakini kuna na wengine. Vituo vyetu vya serikali na vyenyewe tumeviwezesha, na tunategemea ikifika 2025 labda 3/4 ya mbegu zitakazotumika hapa nchini zizalishwe hapa nchini, kama sio kujitegemea kabisa, na ni mbegu ambazo certified na ni mbegu ambazo zinahimili mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia zinaendana na hali ya udongo tulionao. Lakini la tatu, tunatumia ICT kwenye masuala ya umwagiliaji. Kama unavyotambua, zamani tukisema umwagiliaji ni kumwagilia, hasa ni kuchukua maji na kuyamwaga kwenye udongo ili mazao yaje kama inavyomwaga mvua. Lakini sasa tunamwagilia kwa kutumia utaalamu wa teknolojia ya kitaalamu, ambayo mti unakwenda kumwagiliwa kwa maji yanayotakiwa na muda unaotakiwa. Lakini pia kujua kwamba udongo ulio nao, aina ya udongo uliopo pahali, unahitaji maji kiasi hiki na sio kiasi hiki, na hii pia itatusaidia kufanya matumizi mazuri ya maji tulionayo. Lakini tunakwenda kutumia ICT pia kwenye kuhifadhi mazao ya wakulima. Tunajenga vihenge vya kisasa ambavyo vina mitambo ya kurekebisha au kuregulate moisture, ule mvuke, na kuepusha lile tatizo la kuwa na sumukuvu kwenye mazao yetu. Tunakwenda kufanya hivyo kwa kutumia ICT. Kwa hiyo tunakwenda kutumia ICT pia kwenye marketing. Lazima tujue taarifa
za demand and supply, matakwa na ugavi wa mazao yanayozaliwa ndani ya nchi. Kwa hiyo ni kweli kwamba ICT haiepukiki, lakini hata teknoloji ya kutayarisha mashamba. Tulizoea matrekta bugia hapo pagumu weka, lakini vyombo vinavyokuja sasa hivi, mitambo inayokuja sasa hivi ni ya kisasa na ndio itakayotumika kwenye BBT program. Kijana ajisikie fahari anaendesha trekta ambalo liko automated. Anakwenda kuendesha combine harvester ambayo iko automated. Inafanya mambo mawili matatu, sio kuvuna tu, lakini pengine kupembua mazao mazuri na mazao mabaya na kuweza kuweka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ICT haiepukiki na serikali yetu tumejidhatiti, tuko committed kuelekea huko. Asante sana. I think you got the translation part of it. Yeah. Thank you. Kuna swali la pili alilouliza, how do you track the impact of young people being involved in agriculture? Okay, I think here we talk of, tutazungumzia indicators. Tutajuaje kama BBT imefanikiwa? Ni indicators. Indicator ya mwanzo ni number of youth involved in the program. Kama ilivyosemwa hapa, tayari tuna watu 1200 lakini we have maombi mengi sana kutoka kwa vijana kutaka kuingia kwenye hii program. Kwa hiyo indicator ya kwanza ni vijana kuvutika na program yenyewe. Indicator ya pili nadhani itakuwa ni the way tunavyotumia mbolea, fertilizer consumption. Jinsi inavyotumika sana, tunajua vijana wameelewa na wanafanya good agriculture practices, and so wanatumia hiyo mbolea kwa wingi sana. Kwa hiyo consumption ya mbolea itatupa indication kwamba kuna positive impact. Lakini ya tatu, productivity, tija itakayopatikana kwenye kile kilimo ambacho vijana watakuwa involved. Na indicator nyingine nadhani soko, jinsi utakavyoweza kupeleka hayo mazao sokoni na jinsi vijana watakavyoona wana improve maisha yao. Ile ndiyo indicator kubwa sasa. Maisha ya vijana yanavyoendelea kustawi. Hiyo ndiyo indicator kubwa sasa. Lakini indicator nyingine ni kuona tunashusha food inflation ya chakula ndani ya nchi. Kama production itakuwa kubwa, bila shaka bei za chakula zitashuka. Na kama tunavyojua food basket ndio inasababisha inflation kubwa kwenye nchi. Kwa hiyo tukiweza kushusha food basket inflation, tutakuwa ni indicator nzuri sana kwamba vijana wanazalisha kwa wingi. Asante sana. Miss Nancy, let's hear the last question from you. Your Excellency, first of all, I think you can hear my heart beats from here. One of my dreams is coming true, seeing you face to face. So I'm really happy to see you. My name is Nancy Raba. I'm a marine scientist and a dive master. I can go up to 40 meters deep, so I'm happy to take you to the ocean anytime when you're ready. And I'm a co-founder and CEO of Healthy Seaweed Company Limited, in which we are innovating different seaweed for food to allow people to include seaweed in their diet. So we are making revolutionary dietary for seaweed foods for people to include in their diet, because Tanzania, we're the first largest producer of seaweed. Why not consuming it? So that is what my company is standing for. And I'm also part of Generation Africa Fellowship. I was part of the Go-Getters last year in Rwanda, so I'm very proud that with your leadership, we're having HRIF in Tanzania this year. And coming to my point, because I'm a Tanzanian mermaid, so I'll go to the blue economy. So as we know that Africa has a great ocean line, approximately 30 kilometers long. Given the importance of technology and innovation in blue economy, how can government provide access to technology, research, and data that can empower young entrepreneurs in the agriculture sector? Thank you. Thank you, Nancy, for that very technical and good question.
Blue economy ni kwa Tanzania ni sekta mpya, na Tanzania bara ndio sasa tunaanza kudevelop sera ya blue economy, lakini kwa Zanzibar tayari wamesha develop sera na wameanza kutekeleza. Sasa wakati tuna develop sera ya blue economy, Zanzibar could be a good model kwa sisi kusoma. Sasa kwa wenzetu Zanzibar walichokifanya ni kwamba wameanza swala la blue economy, aqua culture, aqua farming muda mrefu sana, lakini wameanza wakiwa hawana mwamko mkubwa. Ukulima wa mwani kwa mfano, lakini pia research ya viumbe vya baharini ambavyo vinatoweka wameanza kufanya muda mrefu, na sasa wameanza kuvuna matunda ya hizo research. Kwenye mwani kwa mfano, Zanzibar kule sasa hivi kwa kutumia teknoloji ya sasa hivi wanaweza kutengeneza mwani. Kwanza wanauza kwenye soko la nje, wana add value na kuuza kwenye soko la nje, wanaongeza thamani na kuuza soko la nje. Lakini la pili, wanatengeneza bidhaa zinazotokana na mwani. Nimeona cosmetics zinazotokana na mwani, nimeona madawa yanayotokana na mwani, na wanafanya mambo tofauti tofauti kwa kutumia teknoloji ambayo sofa wanayo. Lakini nimeshuhudia pia kwenye utafiti wa viumbe vya baharini, kuna viumbe vinaitwa chaza au oysters ambao karibu walikuwa wanatoweka, na nimeona kazi nzuri ya Marine Science Institute ambao wamefanya utafiti na wamerudisha baharini vile viumbe, lakini viumbe vile vinatoa kitu kinaitwa pearl au lulu, and so chaza ambazo zinapandikizwa zinatoa hiyo lulu, na wametrain vikundi vya wanawake kuvuna chaza, kutoa hizo pearls na kutengeneza jewelries. Kwa hiyo nimeona mwenyewe. Lakini jengine nini? Kwa kutumia technology wameweza kurudisha baharini au kwenye maeneo yanayotengezwa maalum ya vijana kitu kinaitwa majongoo ya pwani au sea cucumber. Wameweza kuyarudisha viumbe wa Asia, lakini ilimalizika, na sasa wameweza kurudisha. Na sasa vijana kwa kutumia teknolojia ya kisasa wanazalisha sea cucumbers au majongoo yale, na wanauza kwa kiasi kikubwa. Soko ni kubwa, vijana wetu wanaweza kuingia kwenye hiyo na wakapata ajira na wakaweza kujenga maisha yao vizuri. Sasa kwa upande mwingine, unajua ukizungumza swala la blue economy ni concept kubwa, ni jambo lenye mambo mengi ndani yake. Blue economy ni aquaculture, aqua farming. Blue economy ni transportation kwenye maji, maziwa, bahari. Vijana wanaweza kujiingiza kwenye miradi ya usafiri. Lakini blue economy ni tourism. Kwa mfano kule Zanzibar kwenye kijiji ninachotoka kuna dolphin wako baharini, na vijana wengi kwa kutumia boti za kisasa wanapakia watalii, wanakwenda kuwapeleka kucheza na dolphin, and they are earning their income na maisha yanaendelea. So blue economy is a vast. Kama Tanzania, kama serikali tunajipanga kutumia maji yetu tuliojaliwa na Mungu, bahari na maziwa, ili yajenge ajira, yatengeneze ajira na yajenge maisha ya vijana wetu. Asante sana. Thank you tremendously. It's not every day you have the premier of a country sit with young people deliberately and just speak, just hearing them out, taking the time to just respond to the questions. So we really do appreciate it. And of course, Dr. Agnes Kalibata for pushing for AGRA to be that particular platform where such conversations can be had. So as the young people go to their seats, please, Your Excellency, please just stay in your seat.
As they go back to their seats, let's give them a fantastic round of applause. Anyone to take pictures, please? Janira, Nancy, Khadija, congratulations and thank you. Thank you very much. All right. In my hands are the names of the 2 finalists. The winners, actually. In my hand, the winners of the Go Getters Awards. Please allow me to call back on stage Honorable Minister for Agriculture and the CEO of Yara, Svein. Please join me on stage. To the young people, the finalists, this is your time. On a scale of 1 to 10, how do you feel? Show of hands. 10? All the best, all the best. Okay. I just want you to confirm that this has not been opened. Excellency, Madam President, we want transparency. It has not been tampered. It has not been tampered with. Fantastic. So we will start off with the male winner. Yes, please open. Let's all in the room give drum rolls, please. And the winner is? The winner is Ikena Nzewi, Relief Marketplace, Nigeria. All right, okay. I know we'll get the certificates in just a second, and then we'll get the pictures with Her Excellency. Let's hear who the lady is. So we have one man, one gentleman, and one young lady who make up the winners. And the winner is, wait, drum rolls. Okay. Congratulations, please join us on stage. Let's kindly have the certificates. Thank you. Please, let's all kindly join. Yeah, cool. Let's take those. The winners kindly go to the, it's your time. Svein and the Honorable Minister already won in life. It's okay. It's your time, please. We'll hand the certificates to you're the one who said you feel like 10 out of 10, and now you're here. How do you feel? I was surprised, really surprised right now. We'll give it a bit to settle in. What about you? It's an honor to be here. I'm very, very excited about this, to bring this back to our company and our team that are doing the hard work in the field. Great to be here. Fantastic. Let me get out of your way. Please take your pictures. Let's kindly have, please, His Excellency, the Vice President, join us on stage. Dr. Agnes Kalibata, please join us on stage as well as we take our final pictures.
lazima nijigambe na nchi yangu, kwa marefu na mapana nitasema, nchi yenye mafundi watengeneza bidhaa. Everyone else except the two superstars kindly exit the stage. Thank you, thank you, thank you. Yes, you are. We appreciate you very much. We appreciate your time. We cannot express our gratitude enough for having a youth town hall session that dedicates it to the youth. So we hope that everything goes according to plan, and we wish you the very best. Thank you. Right. So we've had a game we played at the beginning. We've heard from Her Excellency. We've seen the dignitaries. We've heard from the young people. We've given their words. Safe to say we had a fantastic opening session. We really appreciate your time. I've been your moderator and host, George Ndirango. Thank you very much for indulging me for the last couple of minutes. Thank you. My dear colleague, over to you. May I ask you to give a big round of applause to the young people in the room. Since I arrived in Tanzania, I've been practicing how to greet in the morning. I am sure I made a mistake somewhere out there, but it doesn't hurt to try. My name is Ibrahima Cheikh Diong. I am from the beautiful country of Senegal. Good morning to all of you. Good morning. Bonjour, bon dia, assalamu alaikum. I'd like to express a warm welcome to all of you to the conversation we're about to have, which we call the intergenerational conversation on food security and nutrition in Africa, which is a very important topic as we make sure that no one is left behind when it comes to the opportunity to interact with some of the heads of state and heads of government. We call them the Council of the Wise. And I think I've gotten much wiser in just listening to their experience and the lessons learned. And that is an opportunity to give you to hear from them directly. But before we get started, it is my distinguished honor, and I hope he's in the room, to invite the former Prime Minister of Ethiopia to come on stage to deliver opening remark before we invite other speakers to join us on stage. I can see that the former Prime Minister is not here, so we'll have to improvise until he gets here to make sure we actually have his opening remarks before we get to the conversation. So what I'd like to do now, just to invite
Dr. Ismail Eliwafi, who is the chief scientist get a dignitary and former heads of state to come back to the room. So our speakers. So I think I'll ask the production just to put some music as we wait for the heads of state to join us. Thank you. Let me now take this opportunity to ask my sister, the President of Tanzania, President Suluhu Hassan, to make her statement. Your Excellency, you have the floor.